Bannayuganda mwenna, eno week tulabye nga Uganda Electoral Commission egenda mu Parliament negamba nti beetaaga 268 billion Uganda shillings to secure a biometric voter verification system. Tebakomyawo ne basaba endala 198 billion Uganda shillings to secure technology anajjawo duplicates mu voter register. Banji mwebuuzizza nti ono teknologiya agenda really okuteekawo enkyukakyuka mu kalulu ke Uganda okulaba nti kali more credible, kali free and fair. I think ekyo kibuuzo kiri fair to ask, and there are two ways gy'osobola okitunulamu n'okikubamu torch. One, kwe kutunuulira case studies nti waliwo ensi ezikozesezza technology ono era obululu bwabwe butambula butya. Katusookere ku nsi eziri more advanced. For instance, America tugiconsidering one of the top democracies in the world. Okulonda mu America kutambula kutya. Oyinza okubeera surprise nti bw'oba olonda mu most states in America tebakusaba na voter ID. Ogendayo bugenzi n'ogamba nze Kawuma yeno address yange nga bakutikinga ku voter register ng'ogenda olonda. Only a few states require even an ID. So America, one of the top democracies in the world, doesn't even require a voter ID okulonda. Na ffe Uganda, one of the younger countries as they adopting the system weno, ffe tugambye nti atawo tugenda kusukkawo, tugenda kufuna ekinkumu, tugenda kufuna your facial recognition, n'ebirala. Nga tonnayitawo kalayini okugenda okukuba akalulu. So that's worth asking why. Lwaki ensi zaffe zezaagala exceedinga requirements omuntu okulingira mu booth n'akuba akalulu. Now research has been done. In fact, katusokere mu America nti abantu watakuwa ID, what are the cases of fraud? Research akolebwa n'alaba nti the cases of fraud are very minimal, almost 0%. Don't take my word for it. You can go and look it up. Research akolebwa ti mu bululu obwo nga tebakusabye na ID. The cases of fraud are very, very minimal. Nate bw'okomparinga mu nsi zaffe abateekawo emmundu kati baagala kuteekawo biometrics be basinga okubba akalulu. Kati ne weebuuza nti is that really a legitimate request or expectation gye baagala okuteekawo ku bannayuganda nga bagenda okukuba akalulu? Studies have also been done in Africa nti ensi ezikozesa biometrics, have they made a difference? Unfortunately, answer eri no, there hasn't been a significant difference. Kubanga ensi ezo ezisinga okukozesa technology ono zina bigger barriers eziteerebwawo gavumenti zennyini. So the governments themselves, kalinga government ya Uganda egezaako kuyamba nti weetaaga biometric verification devices, bebo bennyini ababba akalulu. Singa government zino tezeenyigira mu kubba akalulu nga bw'olaba mu nsi nga za America, nti governments have really no vested interest in rigging the election. Kyova olaba nti omuntu agenda n'alonda nga talina na ID. Naye mu nsi zaffe abantu mwe basinga okubba obululu, ate government yeevaayo n'egamba nti katuteekawo biometric devices. If government ng'eya Museveni mu Uganda eri interested in holding free and fair election, singa tebagaana abantu kubeera nominated, mostly the opposition, that is free of charge. Singa tebajja nominated candidates ku ballot, which happened even today, that doesn't cost any money. Singa tewali violence gwe tulaba mu streets kati nga opposition candidates bakuba campaign, ne bakuba abantu amasasi, tear gas, ne babakuba emiggo. We have even had death. Tulina abannayuganda abali hospitalized olw'okuba badde bagenze mu campaign rally. Tulaba how they are targeting Bobi wine eggulu ne babakuba. Leero gye babadde nayo babakubye. We see the same script over again. So ne weebuuza nti ezensi eziteekawo embeera bw'ekyo eremesa akalulu akali free and fair, ate they are the same governments ezivaayo ne zigamba nti spending 268 billion to secure biometric voter identification system. Omuntu bw'oba omukubye, bw'oba olemeseza ne ba opponent okugenda ku ballot,
Kati ate, what difference does it make okulaba nti you identify who is voting? Ng'olemeseza n'omuntu okubeera ku ballot. Many NRM candidates bavuddeyo kati nti bali unopposed. So then what's the purpose of spending and wasting taxpayers' money? Okugula biometric devices. So that's why studies ziraze nti that system alone doesn't make a difference. There has to be a holistic approach. Okulaga nti there's an actual interest in holding free and fair elections. Otherwise, technology, it's not itself going to make a difference. And that's why munda Uganda nga muyiwa omusolo ebanga wasted expenditure. Like studies have shown, it doesn't make a difference. Rather, it's going to create more barriers. You're going to delay voting. Tewali internet bagenda mujjako, so the devices are not connected. They are isolated. They have uploaded data on it. Anyamu uploading ze. So while your other opaque areas which can be manipulated by the government, jetulaze etaina interest in holding free and fair elections. So as ensonga ebbiri, the case studies zikulaga nti ensi jetujja teknologiya tebamukozesa. Naye ate ffe government zaffe abali experts mu kubba obululu bevavayo ne bagamba nti aye tulese technology agenda okuyamba okuba ne free and fair elections. So bannayuganda ekyo kitulaga nti tulina okusigala nga amaaso tugatunuza ku ballot eyo ne ballot box ne wetulondera. Mukalonde, mukakuume, mukabanje. At the end of the day, ono technology gwe bagezaako okuleeta bonona ssente za muyiwa musolo tagenda kuleeta difference. In fact, it's better that abantu abalina obuyinza nga mu parliament, they investigate this technology and they ask actual questions okulaga nti how is the system going to run, how is it going to operate. Kubanga tewali na dry runs ezikolebwa okulaba nti technology yona agenda kukola mu nsi yaffe Uganda. Tewali election yonna ebadde run under this technology. So ojja nti presidential election yeno wogenda okola experiment ya technology nga gwe bagenda okukozesa. So that shows you nti akalulu kano kagenda kwetaaga gwe nange okulaba nga ofaayo okulaba nti okuuma akalulu ko mu constituency zonna ze mulimu. Nsigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP diaspora team leader. Diaspora muteekeye ettaffaali ng'oyita ku chapter zammwe, bw'oba oli Uganda yita ku nnamba eziteereddwawo NUP secretariat. Tulonde abakulembeze ab'enkizo abagenda okuleeta enkyukakyuka under our flag bearer Robert Ssentamu Kyagulanyi. Naawali umbrella awo oba oli watuufu. Katonda abakuume era abeere nammwe. Olunaku lwaleero tulabye nga gavumenti ya Museveni ejja mu parliament okusaba supplementary budget 8 trillion Uganda shillings. That's almost 12% of budget eyayisibwa. 12%. Nti sente ezo tezaabamala almost 70 trillion, tibaagala 8 additional trillion. Normally, amateeka gagamba nti okufuna supplementary budget erina okubeera situation eri unforeseeable and unavoidable. Naye bw'olaba ebintu ebibadde ku listi ya supplementary budget eno esooka ya elections. So osobola okugamba nti elections zino zibadde unforeseeable and unavoidable. They have been foreseeable for sure. Baali bamanyi nti wali akalulu era Electoral Commission yafuna budget naye bakomyewo nti baagala 469 billion Uganda shillings. Ebimu bye bagambye beetaaga ku ezo ssente kwe kuteekawo biometric voter verification system. Baagala gula byuma bya biometrics. Wabulaye ennaku 40 okulonda kubeerewo. Electoral Commission kati egamba nti ki beetaaga ssente ezigula ebyuma bya biometrics. 40 days to procure, 40 days to sensitize Ugandans, 40 days to train Electoral Commission staff. Okulaba nti bamanya oba bayiga okukozesa ebyuma bino in an effective and efficient way. Gwe munnayuganda olowooza kiri possible? Tebakomyawo bagambye nti baagala kwongerako over 15,000 polling centers empya. Tubadde tuyina 38,000 polling centers. 40 days to the election bagambye baagala kugattako endala
mutwalo gumu n'ekitundu. Imagine what is required. The electoral commission erina okufuna staff abagenda okucoveringa ezo polling centers ne candidates bennyini from all parties. Mulina okufuna abantu abala mutwalo gumu n'ekitundu n'okusoba okumaninga those polling centers to protect your vote. Gwe Munnayuganda olaba kiri possible? Do you think it's the right approach? Tebakomyawo nti baagala ssente endala okulaba nti bafuna system ejjawo duplicate registrations ku register y'abalonzi. Wabulayo ennaku 40 yene essaawa okufuna system empya gy'ogamba egenda okujjawo duplications. So Munnayuganda bw'otunuulira ekigenda mu maaso olaba nti lino essiga balitaddewo kukwata mu kalulu kano. Si kubamalamu maanyi, si kuteekawo voter apathy, naye kubalaga nti tulina okuzuukuka. Tulina okuzuukuka okulaba nti tudemanding accountability, okulaba twogerera wamu to make sure that ebibuuzo bino biddibwamu. Nti lwaki balinze ennaku 40 okulonda kubeerewo basabe ssente ezikola ebintu bino byonna. These are major significant changes to the electoral process. Tosobola kuŋŋamba nti wabadde wabulayo nnaku 4 lw'okirowoozezaako nti kyetaagisa. Secretary wa Electoral Commission abadde mu Parliament leero n'agamba nti cabinet ya Museveni approved this. Eba conflict of interest. Museveni is a candidate. So cabinet ye ebeera involved in initiating requirements za biometrics ne creating new polling centers. Okiraba nti balina kye bagoba. There's a reason why they are doing this. Bamanyi nti polling centers gye zikuma okubeera obungi, the more difficult it is opposition okulaba nti bakuuma akalulu. Nti bakalonda, bakakuuma, bakabanja. Nga mantra beebadde. So bamanyi nti bwebateekawo mu polling centers, it's going to be overwhelming. Okulaba nti opposition tesobola kufuna resources ne manpower okukuuma polling centers ezo zonna. So this is strategic. It's vote rigging and it has to be called out. Okubba akalulu kutandise bannayuganda. So tuzibuka amaaso tulabe nti bino ebintu tubichallenginga. We have to rise up and say that this should not happen. 40 days to the election. Tewali time okutraininga Munnayuganda agenda okulonda. Oba ne Electoral Commission yennyini okuba ne team eri well versed with technology gwe baagala okuteeka mu kalulu kano. So ye eggwanga lyaffe lye tulimu kati. Era ne bweyongera okutunuulira supplementary budget 8 trillion. Tulina national debt ya 100 trillion. 100 trillion. Zino ssente tetuziyina za kwewolebwa. Half of our national budget, almost 40%, is servicing the debt. Ne bw'obanga owangudde akalulu kano nga Museveni avudde mu ntebe n'oba nti gw'ogoverning eggwanga, ogenda kuba oyinheriting ebbanja lino ligenda kulemesa omukulembeze addako okulaba nti ateeka resources mu bintu ebigenda okutransforming eggwanga lyaffe nga healthcare, nga education, nga infrastructure, okulaba nti wabeerawo job creation. If you are spending half of the budget servicing the debt, kigenda kuba kizibu okulaba nti wabeerawo investments ezireeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe.